Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shrimad Bhagavatam 1.4.23. Shrimad Bhagavatam 1.4.23. Ta hita rishayo vedam swang swang vyasyam anekada shishye prashishyascha tachishye vedaste sakno bhavan. Translation. All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, and great-grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Перевод. Все эти следующие ученые, в свою очередь, передавали доверенные веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей вед. Purport. The original source of knowledge in the Vedas. The original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great respectable and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic successions, has been distributed all over the world. No one therefore can claim independent knowledge beyond the Veda. Перевод. Комментарий. Веда — это первоисточник любого знания. Нет такой области знаний, материальных или трансцендентных, которая не была бы освящена в изначальном тексте вед. Просто позднее каждая из них была разработана и дала начало различным ответвлениям. У их истоков стояли великие, уважаемые, многознающие учители. Да. Иначе говоря, ведическое знание, поделенное различными ученическими преемственностями на отдельные области, распространилось по всему миру. Таким образом, никто не имеет права утверждать, что есть знания, не имеющие отношения к ведам. Okay, so Veda, the word Veda means knowledge. Само слово «веда» означает знание. Any knowledge that is available within this world is contained or can be found within the Vedas. Любое знание, которое мы можем найти в этом мире, оно содержится в ведах. So, for example, the scientists, they discovered the atom. Например, ученые, они открыли атом. But 5,000 years ago, the atom is described in Bhagavatam. Но до этого это знание было доступно в ведах. So the scientists, they're very proud. Oh, we have discovered atom. We have so many discoveries. But this knowledge is already contained within Veda, and it was written 5,000 years ago. Any knowledge that scientists discover, it's already there in Veda. Мы можем увидеть, что ученые делают разные открытия, как открытие этого атома, становятся очень гордыми тем, что они это сделали. Но это знание еще 5000 лет назад оно было записано в ведах. So the demons worldwide, they, because they hate Krishna, they hate Veda. So therefore, they want to make sure that no one has access to Vedas. И демоны, они стараются всяческими способами ограничить доступ к ведам, потому что они ненавидят Кришну, они ненавидят веды. If we look at the education system worldwide and the universities worldwide,
It is the same education. There is no difference. You go to any university, any educational establishment worldwide, they are teaching the same thing. Если мы посмотрим на систему образования, если мы возьмем любой университет, мы можем увидеть, что способ, как преподают это, он точно такой же. That means that the education throughout the whole world is controlled by the same people. It's the same education, and it's controlled by the same people worldwide. И мы можем посмотреть, что система образования она как раз контролируется теми людьми, которые вот это, как бы, они пытаются ограничить. So Vedic knowledge, it gives us all knowledge, both material and spiritual. И ведическое знание, оно открывает нам все знание, как материальное, так и трансцендентное. In Vedas, it's said, we are jiva, we are soul. В Ведах говорится, что мы дживы, мы души. Our quality, natural quality, is eternal, full of happiness and full of knowledge. И наше качество — это вечное знание и блаженство. Krishna created a human form of life so that we can access this knowledge and then we can become happy forever. И Кришна создал эту человеческую форму жизни, чтобы мы раскрыли это знание и стали счастливыми, стали сознающими. So, the demons, they want to control. И демоны, они хотят контролировать. They want to take away the rights of human beings. Они хотят забрать права, которые есть у людей. If human beings get education in Veda, если люди получат образование из Вед, how can they control? Как их можно будет контролировать? If we all understand we are Jiva, we are not Russian, we are not American, we are not black, we are not white, we are not rich, we are not poor, we are Jiva, that is our identity. If we understand that, how will we fight with each other? Если мы придем к осознанию, что мы дживы, что мы не русские, мы не американцы, мы не черные, мы не белые, то как можно посеять раздор, если у нас все общее есть? So if we look at all these wars that are going on in the world, for example, Obama, when he was the president of America, he started 6 wars. Если мы посмотрим, как можно начать войну, мы можем посмотреть, что когда Обама пришел к власти, он начал 6 войн. So if human beings, if we understand we are Jiva, that we are Krishna Das and Das and Das, that we are not this body, that we are not Russian or American, then that will bring the human society, it will bring together. Другими словами, если мы поймем, что мы не русские, мы не американцы, мы дживы, у нас есть у всех есть одно и то же качество, то тогда это объединит. So the educational system throughout the world Система образования по всему миру is purposely denying human beings from access to this knowledge. намеренно отделяет людей от этого знания. Because they are demons. Поскольку они демоны, асуры. If we look at the qualities of asura, Если мы посмотрим на качество асур, in Bhagavad Gita, Krishna in the chapter Divine and Demoniac Natures, he gives the qualities of devotees and he gives the qualities of asura. В 16 главе, когда Кришна объясняет качество демонов и асур, то есть преданных и божественной личности, то тогда он определяет качество и тех, и других. The asura, they are engaged in unbeneficial, horrible works meant to destroy the world. И асуры, они заняты в деятельности, которая приносит разрушение этому миру, ужасной деятельности. The asura is very destructive. Асуры всегда очень разрушительны, то есть их влияние разрушительно. In the time of Hiranyakashipu, Во времена Caitanya-charitamrita he stopped all the temples. он остановил все храмы. He said,
I am the Supreme Lord. Он заявил, что он Верховная Личность. You worship me, or I will kill you. Или вы мне будете поклоняться, или я вас уничтожу. So this is the asura. They think that they are the supreme being, that there is no one higher than them. Это асуры, они думают, что нету никого выше их. And the problem is that the asura, he's very destructive. И проблема в том, что асуры, они всегда очень... То есть то, как они себя проявляют, приносит всем разрушение. He's very envious. Они, асуры, очень завистливые. When asura sees someone happy, they become unhappy. Когда асура видит кого-то счастливым, он начинает чувствовать горе. When they see someone unhappy, then they become happy. А когда видит, что кто-то горюет, тогда это доставляет ему удовольствие. So the asura, he thinks he should be happy. Everyone else should be unhappy. Асура думает, я должен быть счастливым, остальные все должны быть несчастными. So the asura, they are 100% committed to destroying people's lives and destroying the planet. И асуры, они 100% вкладывают свою энергию, чтобы разрушить этот мир и чтобы ради чьей-то жизни. I will give some examples in modern day. Я приведу примеры из современной жизни. How a human society and the planet is being destroyed. Как это разрушается сейчас в человеческой жизни. From the petrol, they are making a byproduct of petrol is plastic. Продукт, который получается из горючего, это пластик. There is so much plastic now all over the world. И этого пластика по всему миру столько сейчас. That human beings are ingesting up to the quantity of plastic of one credit card every week. То есть, что люди поглощают, потребляют количество пластика, равное размеру кредитной карточки в неделю. It's in the air, it's in the water, it's in the food even. Это в воздухе, это в воде, это даже в пище. So human beings, they were meant to have good water, good air and good food. И люди, они заслуживают, чтобы иметь чистую воду, хороший воздух и хорошую пищу. So these things are being denied human beings all over the world. И эти права людей, они ограничиваются сейчас по всему миру. The water has more than 30 chemicals now. Вода содержит более чем 30 химикатов. Even in India, the Prime Minister of England, Mrs. Thatcher, she came to India when she was in charge there in England. She came here and convinced the government to put more than 30 chemicals in all the water. So now, to this day, India, the water you get from the tap has so many chemicals. И когда премьер Англии Тэтчер, она приехала, когда она была в власти, она приехала сюда в Индию, то она убедила здесь в Индии правительство, что нужно добавлять химические вещества в воду. И с тех пор и по сегодняшний день около 30 добавок химии идет в воду. In this way, human beings' health is being destroyed. И таким образом здоровье людей, оно разрушается. There are diseases now that were never heard of 100 years ago. Сейчас появились болезни, которые 100 лет назад никто о них даже не слышал. Every major river in the world, you cannot drink that water and you cannot swim. It's so polluted by industry. Практически каждая большая река в этом мире, она загрязнена индустриальными какими-то загрязнениями, и из нее нельзя пить. So if we look at the planet now, we can understand by the condition of this planet now, we can understand that demons are in control.
И взяв любую сферу жизни в мире сейчас, мы можем понять, что она в руках демонов. And because people are killing animals all over the world, Из-за того, что люди убивают животных по всему миру, in 2011, was it 7 billion? 7 billion? 70. Oh my God. In 2011, 70 billion animals were killed worldwide. в 2011 году было убито 17 миллиардов, 70 billion 70 миллиардов животных. killed all over the world. Это по всему миру так. So how is Статистика. it possible that people can be happy in a place where so many animals are being killed? Как могут люди быть счастливы жить в том месте, где столько животных убили? So the karma for that is so much suffering. И карма за это то, что приходит столько страданий. And the reason why, because the majority of people, they're vegetarians. By nature, they are vegetarians. They cannot kill an animal. Большинство людей по своей природе вегетарианцы. Они просто не могут своими руками убить какое-то животное. When they go to the supermarket, they see the meat already packaged, the animal is killed, everything is cut up, then they buy. But if they have to kill an animal, they can't, because their conscience will not allow them to kill an animal. Когда кто-то приходит в супермаркет и видит упакованную уже часть мяса какое-то в упаковке, они могут ее взять, но своими руками пойти и убить животное, и них просто не хватит решимости на это. So most people, they have a good heart, the majority of people. Большинство людей, у них доброе сердце. So the asuras, they're a small percentage within the population of the whole world. И количество демонов на количество людей в мире, оно достаточно малое. So Prabhupada, he said, he came to the West to create a revolution in the impious lives of the general public. Шрила Прабхупада сказал, что я приехал на Запад, чтобы сделать революцию в жизни неблагочестивых людей. So the education that Prabhupada gave was real education, it was Vedic knowledge. И образование, которое дал Шрила Прабхупада, это настоящее образование с ведическим знанием. And with this Vedic knowledge that Prabhupada has given us, we have easily become free from so many misconceptions and ignorance that is being promoted through the educational system, through the media, through in so many ways within human society by the demons. Prabhupada saved us from that control of the demons. И через то знание, которое Шрила Прабхупада нам дал, нам легко было оставить многие заблуждения, которые мы получили через образование, мы получили через через источники массовой информации, и таким образом мы вышли из-под контроля демонов. И On the battlefield of Kurukshetra, Krishna told Arjuna that this knowledge has been lost. И во время битвы на Курукшетре Кришна сказал Арджуне, что это знание, оно было утрачено. So therefore I am giving you this knowledge to revive this knowledge. И поэтому я даю тебе это знание, чтобы возродить это знание. And Krishna is we are not alone in this world. Krishna is within our heart. And Krishna is always supporting and promoting and helping us jivas to come to Him. Мы не одни в этом мире. Кришна все время находится в сердце, Он все время дает нам понять, дает нам возможность, чтобы мы заинтересовались и мы пришли к Нему. So that's why Krishna he always makes sure that Vedic knowledge is available. И Кришна всегда старается сделать так, чтобы
было видно, что ведическое знание, оно присутствует. And Vyasadeva, he wrote all this knowledge. Before that, it was only hearing. И Вьясадева, он записал это знание. До этого оно передавалось просто через выслушивание. The disciple would hear from Guru and remember for the rest of his life. Ученик выслушивал это знание от гуру и запоминал это на всю жизнь. But at the end of Dwapara Yuga, then a memory is diminishing. И в конце Двапара-юги способность запоминать, она уменьшилась. So therefore, Vyasadeva has written these scriptures. И поэтому Вьясадева записал эти писания. In Caitanya-charitamrita, there's one shloka that said that Vyasadeva, within the Kali Yuga, Vyasadeva would incarnate and he would spread Krishna consciousness throughout the whole world. В Чайтанья-чаритамрите есть одна шлока, где говорится, что Вьясадева воплотится в Кали-югу и запишет это все ведическое знание. So there are devotees that they think that Prabhupada is this incarnation of Vyasadeva. И есть преданные, которые думают, что как раз это воплощение Вьясадевы и был Шрила Прабхупада. Because this knowledge now, Prabhupada has made Vedic knowledge available all over the world. Поскольку Шрила Прабхупада сделал так, что все ведическое знание, оно доступно по всему миру. Prabhupada made it available, the understanding that within this Kali Yuga, the Kali Yuga Dharma is chanting Krishna's names. И Шрила Прабхупада открыл это всем, что Дharмой Кали-юги является воспевание святых имен. In the 1970s, when we were preaching, you could go anywhere in the world, you could say Hare Krishna, and everyone would turn and look. В 70-е, когда мы проповедовали, когда мы говорили Харе Кришна, люди начинали просто озираться. Before Prabhupada, you could say Hare Krishna anywhere, no one would take any notice. До этого, когда другие приезжали, ничего не произошло от этого. So the whole world became aware of Krishna by Prabhupada's preaching. Весь мир узнал о Кришне благодаря Шриле Прабхупаде. Everyone had access to Vedic knowledge. Каждый получил доступ к ведическому знанию. Okay. I just want to explain a little about the history of the Vedas. Я хотел немножко больше поделиться историей Вед. Yes. This is Shloka, what? Shloka 15. В 15 стихе. So you see, once upon a time, Vyasadeva, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of the Saraswati and sat alone to concentrate. Там говорится, однажды на восходе солнца он, Вьясадева, совершил утреннее омовение в водах Сарасвати и сел в уединении, чтобы сосредоточиться. The great sage, text 16, the great sage Vyasadeva saw anomalies in the duties of the millennium. This happens on the earth in different ages due to unseen forces in the course of time. В следующем стихе, в 16, великий мудрец Вьясадева предвидел, что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху. Это происходит на Земле в различные века под влиянием невидимых сил, проявляющихся с течением времени. The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see, through his transcendental vision, the deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus he contemplated for the welfare of men in all statuses and orders of life. Обладая знанием и трансцендентным зрением, великий мудрец предвидел, что под влиянием этого века все материальное придет в упадок. Он предвидел также, что у неверующих людей сократится продолжительность жизни. Из-за отсутствия добродетели они станут беспокойными, поэтому он погрузился в размышления о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни.
So Vyasadeva, he's pure Vaishnava, and so Vaishnavas, one of their qualities is that they are compassionate. И Вьясадева, он чистый вайшнав, и одно из качеств вайшнава то, что он сострадателен. When they see the suffering of the jivas, then they become unhappy, and when they so out of compassion, they try and help the jivas. И когда чистая душа, она видит страдания других, они чувствуют сострадание, и у них появляется желание каким-то образом помочь. So it's out of compassion here that Vyasadeva, he's thinking, how can I help the people within the age of Kali? И из-за сострадания он подумал, как я могу помочь этим людям в век Кали. So the pure Vaishnavas, they have all good qualities. У чистых вайшнавов есть все хорошие качества. They are the only ones that we can 100% trust. Это единственные, кому мы можем полностью доверять. Conditioned souls, they can have good qualities. Обусловленные души, у них могут быть хорошие какие-то качества. But still, they're not 100% trustworthy. Но 100% никому нельзя поверить. Even like in family life, the husband and the wife, they love each other. Даже как в семейной жизни муж и жена любят друг друга. Sometimes. Иногда. But still, the husband cannot rely on the wife 100%, and the wife cannot rely on the husband 100%. Но в то же время муж не может 100% положиться на жену, и жена не может 100% положиться на мужа. Because the human beings, they have defects. Their senses are imperfect. There's a tendency to cheat. They make mistakes. So human beings are fallible. Поскольку все люди, они обладают этими 4 недостатками: несовершенные чувства, склонны совершать ошибки, обманывать. То есть они как бы, то есть у них нету полностью способности что-то хорошо сделать. But pure Vaishnavas, they are perfect. There is no imperfection in pure Vaishnavas. Но в чистом преданном нету никаких недостатков, они совершенны. We can trust them 100%. И им можно доверять на все 100. And so, our spiritual life, it depends on our faith in Guru, in pure Vaishnava. И наша духовная жизнь зависит от нашей веры в Гуру. As we develop faith in pure Vaishnava, then our faith in this world becomes smaller. По мере того, насколько наша вера в чистого Вайшнава увеличивается, настолько вера в этот мир, она будет уменьшаться. We have so much faith in this world. У нас столько веры в этот мир. We have so much hope that we will find happiness in this world. У нас столько надежды, что мы найдем счастье в этом мире. In Jayabadama, Bhaktivinoda Thakur explains that Maya, she takes the jiva, puts him on the anvil of this world. Anvil is, anvil? When blacksmith, blacksmith? Yes. Yeah. When he is beating the knife, the iron rod, when he's beating into shape, Yes. that is anvil, that the iron rod. Mm-hmm. So Maya takes the jiva, puts him on the anvil of this world, Yes. and beats him with the miseries of life. В Джайвадарме Бхактивинода Тхакура говорит, что Майя, она кладет дживу на наковальню и страданиями бьет ее. Because we are not this body, we are jiva. Поскольку мы не есть это тело, мы дживы. We are making a mistake. We are trying to find happiness in this world, where our true happiness lies with Krishna and Vaishnavas. То есть мы испытываем страдания все время,
И наше настоящее счастье, оно приходит в контакте с преданными. So life after life, we are suffering. И жизнь за жизнью мы страдаем. So Maya, she's Vaishnavi. Her service to Krishna is to inflict the suffering on the jiva so that he will question, why am I suffering? How can I become happy? This is the purpose of these sufferings. И Майя, она в Вайшнаве, и она все время какие-то новые, помещает дживу в новые страдания, чтобы джива задумалась, почему я снова и снова страдаю, почему я страдаю здесь. We can be happy forever. Мы можем вечно быть счастливы. If we surrender to Vaishnavas and Krishna, we can be happy forever. Если мы предадимся Кришне и Вайшнавам, мы можем стать счастливыми навсегда. And Maya, she knows that Krishna wants us to come to him. И Майя знает, что Кришна хочет, чтобы мы к нему вернулись. She is a Vaishnavi. She can see the potential that us jivas have to give pleasure to Krishna. И она Вайшнави, и она знает, что у нас есть потенциал приносить радость Кришне. So Krishna has created this arrangement, this Maya, for us. Кришна устроил мир с Майей для нас, Because we don't want to serve Krishna. поскольку мы не хотим служить Кришне. So where will he put us? There is no place for us in Braj or the spiritual world. И поскольку мы не хотим служить Кришне, куда нас поместить? Мы не можем пойти во Врач, там нету нам места. We are against Krishna. Мы против Кришны. Krishna is the enjoyer, the controller and the owner. Кришна тот, кому все принадлежит, кто наслаждается, и тот, кто все контролирует. So we are trying to imitate Krishna. We think we are the controller, enjoyer and owner. И мы пытаемся имитировать Кришну. Мы думаем, что у нас есть собственность, мы наслаждающиеся и мы контролирующие. From the spiritual point of view, this is criminal activity. И с духовной точки зрения это криминальная деятельность. And so the punishment that Maya is giving is auspicious for the jiva. И то наказание, которое Майя на нас накладывает, это благоприятно для дживы. Because this suffering will bring the jiva to the point of questioning, who am I and why am I suffering? How can I become happy? And this is the purpose of human life. Krishna has created human life for this purpose alone. Otherwise, sense gratification is for animals and lower. И вот эти страдания, которые приходят, они подталкивают Шиву задать вопрос, кто я, почему я страдаю и каково мое предназначение, что я могу сделать. И в противном случае чувственное наслаждение, оно доступно животным, оно доступно в других формах. То есть для человека важно прийти к этим вопросам. Для этого человеческая форма существует в жизни. So this suffering is inflicted on us not out of anger or hate or revenge. This suffering is given to us jivas like a parent when they see a child doing something wrong. They will slap. И эти страдания, они даются не из-за того, что нас кто-то ненавидит, не из-за того, что кто-то хочет нам отомстить, не из каких-то побуждений причинить нам зло. Это подобно тому, как родители, они отшлепывают ребенка. A parent punishes the child out of love. И родители наказывают ребенка, руководствуясь любовью. Just let me turn this thing off. Okay. Yes. Yeah, so because Maya is Vaishnavi, she loves us. И поскольку Майя, она Вайшнави, она любит нас.
She loves us because we are part of Krishna. Because she loves Krishna, she loves everything about Krishna, including us, because we are parts of Krishna. И поскольку она вайшнави, она любит нас, поскольку мы также частички Кришны. She wants us to be forever happy with Krishna. Она хочет, чтобы мы вечно были счастливы с Кришной. So, to us, this suffering appears very harsh, and we say, oh, we can think, oh, this is not fair. The Krishna should maybe arrange something else, maybe some other way. Для нас эти страдания, они выглядят очень приносящими столько беспокойств. И мы думаем, может быть, это нечестно, на нас все это как бы поместили. But this is due to our criminal mentality. Но это из-за нашей криминальной умонастроения. Krishna is perfect. Everything Krishna does is perfect. Кришна совершенен, и все, что Кришна делает, оно совершенно. And because we oppose Krishna, even the way He's created Maya and the suffering for us to become free from this suffering, because this suffering, it brings us to asking, why am I suffering? So this suffering is good for us. So whatever Krishna does is perfect. If we think, no, Krishna, he did this wrong, so that's because we are opposed to Krishna. We don't accept Krishna. We're opposed to Krishna. We want to be happy in this world. We pray to Krishna, please give us money, good wife, a big house. You know, we are praying. The 4 types of people come to Krishna in Bhagavad Gita. One who is suffering, one who wants money, one who wants knowledge, and one who wants freedom, one who wants liberation. These 4 people, they're coming to Krishna. Why? Because they want something from Krishna. They want to be happy in this world. И из-за того, что мы противопоставляем себя Кришне с самого начала, то мы думаем, почему вот это все страдания? Я хочу быть счастливым здесь, я хочу, чтобы мне было хорошо здесь. И в Бхагавад-гите говорится, что 4 вида благочестивых людей приходят к Кришне: те, которые находятся в нужде, те, которые страдают, те, которые хотят знания или любознательны, но они все хотят что-то получить от Кришны. In Bhagavatam, it said, it doesn't matter what one wants in this world, he should ask Krishna for that. He shouldn't ask demigods, he should ask Krishna. И в Бхагаватам говорится о том, что бы мы ни захотели в этом мире, мы должны за этим обращаться к Кришне, не должны просить об этом у богов. Because Krishna, when we pray to Krishna for something, and Krishna will give us that thing, He'll give that thing in such a way that we will never ask for it again. Поскольку если мы просим о чем-то Кришну, и Кришна даст нам то, что мы хотим, Он даст это таким образом, что мы больше никогда этого не захотим. So Krishna fulfills material desires in such a way that we will not become attached. Поскольку Кришна выполняет материальные желания таким образом, что у нас пропадает вся привязанность к этому. But demigods, no. Но полубоги нет. If we ask demigod for something, he will give without any consideration if this is good or bad for us. Когда мы попросим что-то у богов, если они дают это не беря в расчет, будет это нам во благо или во вред. Lord Shiva gave a benediction to one demon that whoever's head he touched would crack into 1,000 pieces. Господь Шива дал одному демону благословение, кому бы он ни прикоснулся рукой, его голова разлетится на 1000 кусочков. So the demon, he wanted to test out first on Lord Shiva's head. И этот демон решил сразу же проверить это благословение на самом Господе Шиве. So Lord Shiva, he's running, and this demon, he's chasing Lord Shiva. He wants to touch him on the head and break Lord Shiva's head into pieces. И этот демон гнался за Господом Шивой, чтобы коснуться его головы, чтобы голова Шивы разлетелась на 1000 кусочков. And so then Krishna appeared
as a little boy to protect Lord Shiva. And he said to the demon, he said, well, what are you doing? Why are you rushing? Where are you rushing? И когда Кришна появился как мальчик перед этим демоном для того, чтобы защитить Господа Шиву, он спросил: ты куда так спешишь? Куда? Чего ты бежишь? So Krishna said to the demon, Lord Shiva, you can't trust him. His association is with ghosts. He wears skulls on his neck. His body is smeared with ash from the cremation ground. He said, how can you trust someone like this? И он сказал: как ты можешь ему верить? Смотри, его тело, оно измазано пеплом от костров крематория, на нем гирлянда с черепов, он дружит с привидениями. Как ты можешь ему поверить? He said, he's cheating you. Он сказал: да он же тебя обманывает. So he said, you can test. You touch your head, you see it won't break. И он сказал: ты чё? Попробуй, коснись своей головы, это же не работает. So he touched his head, and his head broke into 1,000 pieces. Тот коснулся головы, и голова его разлетелась на 1000 кусочков. So, because that demon, he did not have complete faith in Lord Shiva, then Krishna was able to put doubts into his mind. И поскольку у этого демона не было полной веры в Господа Шиву, Господь Кришна смог вселить сомнения в него. If we don't have full faith in Guru, если у нас нет полной веры в Гуру, then our faith will be challenged. Our faith will be tested. Тогда наша вера, она будет проверена. Okay. Oh God, my phone! I can't use my phone. Bhagavatam 1:11, I think. Or... There are already questions. Okay, questions. Huh. Thank you for the class. Thank you. Мне очень понравилось то, что он говорил с Шрилой Прабхупадой. I liked very much what have you told about Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупад дал нам что-то больше, чем знание. Шрила Прабхупада gave us something more than just a knowledge. Шрила Прабхупад дал нам Гуру Парампара. He gave us Guru Parampara. Весь этот стих говорится о Гуру Парампаре. Все это риши предавали свои ученики, и они свои ученики, учеников. In this verse we have read, it was said that the disciples of disciples, they were transferring this knowledge. И последнее предложение в комментарии Прабхупада, он говорит, нет knowledge, которые нет знания, в которые нет веды. In the last sentence it was said that there is no any knowledge where the Vedas are not contained. Yeah, there's no knowledge in this world where you cannot find in Veda. Yeah. Yes. Но, почему же так случается в этот мир? Я когда-то спросил Бхакти Видипурни Махарадж. But why it's happened now in this world? I had asked Bhakti Vidyapurna Swami. Там Прабхупада в одном предложении написал, есть духовные, трансцендентальные звуки, и есть материальные звуки. And somewhere in the purport, Srila Prabhupada said that there are material sounds and that transcendental sounds. И я задумался, что значит трансцендентальные или материальные. And I started to Чем разница? I started to analyze what is the difference between the material and transcendental sound. What is the difference? Yes. Я спросил Бхакти Видипурни Махарадж. And I had asked Bhakti Vidyapurna Swami. И Бхакти Видипурни сказал, Гуру Парампара. And he said that it's Guru Parampara. Huh.
Когда звук приходит по линии ученически преемственности, он становится трансцендентным. Whenever the sound comes on the disciplic succession, then it becomes a transcendental. That's right. Yes. Когда не приходит, он становится материальным. То, что случается сейчас в материальном мире. And when it's not, then it's like we see nowadays in the material world. В материальном мире нет гуру парампара, дорогие. In the material world, there is no disciplic succession. There is Нет no то, guru что parampara. этот стих написал Вьясадева. There is no what is said in this verse. Вот что дал нам Прабхупада, больше, чем Бхагават-гита такая, какая же она есть. Потому что Бхагават-гита такая же, какая же она есть, это ученический преемственность. Because the Bhagavad Gita, as it is, it's what gives connection to Guru Parampara. It's exactly what Guru Parampara passed to us. That's right. The chanting of the holy name, Воспевание святого имени. when this name is given by pure Vaishnava Guru, Когда это имя дается чистому Вайшнава Гуру, then it gives opportunity to go all the way to Braj. это дает возможность достичь Враджа. If this name is not given by pure Vaishnava, Если имя не дано чистым Вайшнавам, it cannot give Krishna Prem. это не может быть связующим с Кришной. It will give. Sorry? It will. Кришна прямо не даст. Yeah. It will give only fulfillment of material desires. Это даст только исполнение материальных желаний. Because there are three levels of chanting: Namaparad, Nambas, and Shuddhanam. Поскольку есть три формы воспевания, это Гуру Апарадха, Нама Апарадха, Нама Баса и чистое воспевание. Without getting the name from a pure Vaishnava, Не получив святое имя от чистого Вайшнава, one cannot go beyond Namaparad. нельзя подняться над Нама Апарадхой. One's heart cannot be cleaned from anarthas, from material desires, unless the name is given by pure Vaishnava. То есть сердце не может очиститься от материальных желаний, от аппарат, до тех пор, пока имя не дано чистым Вайшнавам. And the process, as explained by Vishwanatha Chakravarti Thakur Как Вишванат Чакраварти объясняет in этот процесс Madhura Kandambini, в Мадхурья Кадамбине, he gives the different stages and steps он дает разные стадии и шаги, that the jiva goes through через from the которые жива beginning, проходит с самого начала, which is Agyata Sukriti, с Агьяты Сукрити, all the way to Krishna Prem. до самого уровня Кришна Према. Without receiving the name from a pure Не Vaishnava, получив имя от чистого Вайшнава, one will not be able to do bhajana kriya, and нельзя будет уже совершать даже баджана крию, he will not be able to achieve anartha nivritti, нельзя достичь анартха ниврити, and he will not get nishta. и такая личность не достигнет уровня нишки. Nishta is firm faith Ништа — это твердая вера in Krishna, in Vaishnavas, and Vedas. в Кришну, Вайшнав и Веды. So bhajana kriya is performance of Krishna consciousness, of Shravanam Vishnu, Shravanam Kirtanam Vishnu, Smaranam, etc. One cannot perform this without getting the name from pure Vaishnava. Баджана крия — это процесс совершения преданного служения, который начинается с Шраваном, Киртаном, Вишну Смараном. И это нельзя начать, не получив имени Кришны. Bhajana kriya, От чистого Вайшнава. what was I saying? Yeah, bhajana kriya begins after initiation, Баджана крия начинается после инициации, after diksha. после получения дикши. In diksha, the jiva becomes qualified for diksha when his sukriti becomes mature enough. И дикшу получает джива, когда ее сукрити, она созревает. So before diksha, the chanting one does, it develops sukriti.
И до дикши воспевания оно то есть живо накапливает сукрити. So as that Sukriti develops, becomes mature, then one becomes eligible and qualified for sadhu sangha, for association with pure Vaishnavas. И когда это сукрити, оно набирается, то есть созревает, то тогда такая личность становится квалифицированной, чтобы получить садху сангу. If we read Madhura Kandambini by Vishwanatha Chakravarti Thakur, Если мы посмотрим Матхари Кадамбини Вишванатха Чакраварти Тхакура, we can see very clearly, we will be able to judge what level we are on. там можно определить уровень, на котором мы находимся, там, прочитав ее. Okay. Any more questions? Еще вопросы? Получили святое имя или нет? От чистого. Did we get the pure name from the? Можем ли мы как бы дальше продвигаться? Could we? Did we get the pure name from the Vaishnava? Could we go further in our spiritual life? I can't say whether you got the pure name or not. I'm not in a position to judge that. То есть я не могу вам этого сказать, я не в том положении, чтобы об этом судить. I am a neophyte devotee. Я преданный, начинающий преданный. So I can't judge this is pure devotee or this is not pure devotee. Я не могу судить, чисто ли кто-то преданный или нет. But if we look at the symptoms Но если мы посмотрим на признаки, when the holy name is given когда by святое pure имя дается Vaishnava, чистым преданным, then the bhakti lata bij, the seed тогда of семя bhakti is бхакти-латы, planted in the heart. оно помещается в сердце. So the two leaves, Первые два листика the first two leaves of this plant этого that растения, sprout которое прорастает, is happiness, это счастье freedom from suffering, и свобода от страданий, and knowledge. и знания. So these two things, Эти две вещи, when we are experiencing когда that мы we're это becoming чувствуем, free когда мы становимся from свободными the sufferings of от this страданий life, этой жизни, and also и our также realization is coming. осознание какой-то реализации начинает приходить. Just like a professor, he can tell you, Как профессор explain to может you объяснить the taste of butter. вам вкус бага, Butter. масла, Butter. масла. Ghee, butter. Yeah, correct. So you can take notes and Вы можете записать. he can give one very big lecture on the taste of Он butter. может длинную лекцию дать, что такое вкус He масла. can do PhD. Можно докторскую на этом написать диссертацию. But unless Но до тех пор, you taste butter, пока вы не попробуете not know. масло, вы не будете этого знать. so the knowledge in the Vedas, И знание в Ведах, we cannot taste that мы не можем попробовать его without без getting the name from pure не Vaishnava, the pure name from pure получив чистое Vaishnava. имя от чистого преданного. It will never enter our heart. It Оно will always никогда не be in our войдет в head. наше сердце, оно всегда будет в голове только оставаться. So we can judge like that. Мы Do можем we have таким образом судить. the pure name or not? Получили мы или нет чистое имя? If after practicing for 10-20 years, Если после практики 10-20 лет and there is no taste, нет coming. вкуса, который приходит, there's no realization, нет осознания, there is no freedom from suffering, нет свободы от страданий, we should understand we don't have the pure name. мы должны понять, что у нас нет чистого имени. When someone is eating, Если кто-то ест, you don't have to tell them, oh, Вы не you're должны- becoming full now. вы не должны They его know. говорить, что сейчас ты наполнишься. It's an internal experience, Это внутренний опыт. not external. Это не внешний, Internal. это внутренний опыт. Krishna consciousness is an Сознание Кришны. internal development. Это внутреннее развитие. One becomes, the attraction for Maya becomes less, Привязанность к Майе становится, and the attraction to Krishna Vaishnavas becomes more. а привязанность к Кришне и Вайшнавам становится сильнее. That verse Chaitanya Mahaprabhu Чайтанья gave. Махапрабху, стих, который он дал. Chinarapisane Chinatarora Sahishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari.
We can chant Мы можем Krishna's воспевать name святые имена Кришны 24 hours a 24 day часа в сутки. with tears coming from our eyes and the hairs of our body standing on И in все волоски ecstasy на теле станут дыбом от when we экстаза, have humility. когда у нас есть это смирение. So that freedom from the false ego, Это свобода от ложного эго, that gives us the humility. а это то, что дает нам это смирение. This identity with this body Это отождествление себя с этим телом. is what keeps us bound here Это in то, this что нас world держит в рабстве and здесь separates us from и Krishna. отделяет нас от Кришны. So if we really have the holy name, Если у нас then на самом we деле will see that святое our имя, attraction to Maya is becoming тогда мы less увидим, что and наше our attraction to Krishna привлечение is к becoming Майе more. уменьшается, и привлечение к Кришне увеличивается. We can examine Мы можем проверить from the first time we began с chanting. самого момента, когда мы начали воспевать. Usually when someone first begins chanting, Если кто-то вначале начинает воспевать, he's not committing any aparad, он обычно не совершает никаких оскорблений, because he doesn't know the philosophy. He поскольку у doesn't него know нет Shastra. понимания философии, нет понимания He шастры. doesn't know what is right and what is Он wrong. даже не знает, что хорошо, что плохо. So in the beginning, Поэтому вначале mostly people are very большинство ecstatic. людей, они чувствуют very такой happy экстаз, chanting. они очень радостно воспевают. Then after some time, Но после какого-то as времени, one's understanding and knowledge поскольку знание develops, знание увеличивается, they shouldn't have illicit sex, no не надо gambling, иметь незаконный no секс, не надо intoxication, играть азартные no игры, meat eating, никаких and so интоксикаций, many ни other мяса, и rules столько других правил. that is required to Это make требуется, advancement in Krishna consciousness. чтобы мы продвигали сознание Кришны. For the chanting to be effective, one must follow. И для того, чтобы воспевание было эффективным, этому надо следовать. So when one's understanding develops, И когда это знание, оно развивается, he doesn't experience the same happiness as when he first began chanting. то это счастье больше нету, то, которое мы в самом начале чувствовали. Because the weight of the apparat Поскольку груз аппарата is squashing his taste for chanting. он выдавливает этот вкус этого воспевания. But we can become free from all apparats by Но мы можем chanting, освободиться от всех аппаратов через воспевание, except for Vaishnava apparat. кроме вайшнава аппарата. Only we can get relief from Vaishnava apparat Мы можем if we освободиться beg the forgiveness. от вайшнава аппарата, если мы попросили прощения. Vaishnava apparat is the biggest problem in Krishna consciousness. Вайшнава аппарат — это самая большая проблема для развития. There's a story once Rupa Goswami. Есть пример истории, когда Рупа Госвами, He was in meditation. He was in он был ecstasy. в медитации, он погрузился. He was withdrawn from this external world, and he was in a relationship with Krishna, experiencing a relationship with Krishna. Он полностью как бы вышел из этого мира, он находился в отношениях с Кришной. So during that ecstasy Rupa Goswami И was во время этого experiencing, экстаза, there was a который он smile on испытывал, his face. появилась улыбка на его лице у Рупы Госвами. And one devotee И один преданный, who was crippled, который имел деформированное тело, he was Kanishta Adhikari, он был Каништа Адхикари, and he was walking in front of Rupa и он Goswami, проходил мимо Рупы Госвами. and he's walking like this crooked. И его движение, когда он шел, он раскачивался. Rupa Goswami, he did not even know that this devotee is walking past. И Рупа Госвами даже не знал, что этот преданный проходит мимо. But when this devotee, when he looked at Rupa Goswami, Но he когда saw этот the преданный smile посмотрел на Рупу Госвами, он увидел на on его Rupa лице улыбку, Goswami's face. на лице Рупы Госвами. So he thought И он подумал, Rupa Рупа Goswami Госвами is smiling улыбается, потому что, because of the way I'm walking. смотря на то, как я шагаю, как я иду, He's thinking that Rupa Goswami он is thinking подумал, it's что Рупа funny Госвами это забавно, that he's walking like this. что во время ходьбы он так Rupa раскачивается. Goswami didn't even know he was И Рупа there. Госвами даже не понимал, он даже не видел, то есть он не это восприятие было. So when Rupa Goswami came out of samadhi, И когда Рупа Госвами вышел из самадхи, he lost his taste for chanting. он потерял свой вкус к воспеванию. So he consulted Sanatana Goswami and the other Goswamis. He said, I've lost my taste И for он chanting. Why? стал советоваться с Санатаной Госвами и другими вайшнавами, что произошло, почему это так.
So they said, oh, И они сказали, you have committed Vaishnava ты aparad. совершил Вайшнава апарадху. And Rupa Goswami said, И I Рупа cannot Госвами remember сказал, any aparad. я не могу припомнить ни одного случая, чтобы я совершил. So they decided, we И will они discover решили, мы сейчас who решим, this Vaishnava кто is. этот Вайшнав. So they made a plan. И они разработали план. They made a huge feast, Они устроили огромный пир, invited all the Vaishnavas to come to пригласили that всех feast. преданных прийти. So that Vaishnava, he did not come И because этот преданный он не пришел, he thought he was offended by Rupa Goswami. поскольку он чувствовал себя оскорбленным Рупой Госвами. So then Rupa Goswami Тогда knew, Рупа oh, Госвами it is this Vaishnava that I have решил, вот offended. это тот преданный, который чувствует что-то. So then he approached that И тогда он Vaishnava обратился к этому and he Вайшнаву, begged и forgiveness. он стал молить его о прощении. And then he again got his taste back for И chanting. тогда он снова вкус к воспеванию вернулся к нему. So Vaishnava aparad is really Vaishnava the aparad. biggest problem for us. Это величайшая проблема для нас. All aparads Все другие аппаратки, we can become free from мы можем chanting. от них освободиться через воспевание. Seva aparad От seva or аппарат. whatever aparads we can become free from, but Vaishnava Но aparad Вайшнава no. аппарат нет. Just like Ambarish Maharaj, Как Амбариша Махарадж, when Durvasa Muni, когда Дурваса Муни, he pulled out one hair from his head, когда он вырвал threw it on the волосок ground with своей mantra, головы, швырнул на землю и and прочитал one big мантру, demon. огромный came. демон. And Durvasa Muni said, "Kill И Ambarish Maharaj." он дал указание демону, убей Амбариша Махараджа. So this demon is Этот rushing демон towards Ambarish кинулся Maharaj на to kill Амбариша him. Махараджа, чтобы убить его. So Krishna, he protects his И devotees. Кришна Krishna says in защищает своих Bhagavad Gita преданных, он говорит в Бхагаватгите. that I come again and Я again, прихожу снова и снова, and I protect my и я devotees, защищаю своих преданных, and I kill the demons. и я убиваю демонов. Krishna doesn't like the demons. Кришна не хочет демонов. No, it's not that Krishna doesn't like demons. Это не так, Krishna что loves Кришна не everyone. любит демонов, он But if любит всех. someone Но если will кто-то try to попытается destroy his devotee, he will give уничтожить его protection преданного, and то he will Кришна stop that даст demon and he will kill защиту, that и он demon. убьет этого демона. And that demon gets liberation. И этот демон получит But освобождение. anyway, Но so так или the иначе, Krishna sent Sudarshan Chakra Кришна and отправил cut off Сударшан the head Чакру, of this чтобы, demon. который отрубил голову этому демону. And then that Sudarshan И Chakra эта was Сударшан chasing Чакра Durvasa Muni. погналась за Дурваса Мунной. Durvasa Muni went Durvasa everywhere. Muni He went to see бежал Lord везде. Shiva Он мог begging for help. Он просил Господа He said, I Шивы cannot help you. He защите, went to и Lord Шива не смог Brahma. дать He ему. went everywhere. И Брахма, Rishis. и Риши. And they also cannot. Then he went to Vaikuntha И and тогда he он отправился asked на Вайкунтху, и Narayan, он попросил Нараяна, please protect me. пожалуйста, защити меня, Please save me. спаси меня. And Narayan И said, Нараяна сказал, I cannot save я не you. могу тебя спасти. He said, you can only be saved И он сказал, if что только Ambarish можешь Maharaj получить эту свободу, forgives you, then you can be saved from the защиту, если Sudarshan Амбариша Chakra. Махарадж простит тебя. So he immediately went to И Ambarish он Maharaj немедленно обратно поспешил к and Амбариши Махараджу, begged for forgiveness from Ambarish Maharaj. чтобы получить прощение от Амбариша Махараджа. And then he was forgiven. И он получил это прощение. Он был прощен. So there are so many stories like Есть that. столько историй, подобных этой. And the problem for us И проблема, с которой мы сталкиваемся, is because we are so stupid. поскольку мы настолько глупы, We can make Vaishnava aparad and we don't even know. мы можем совершить Вайшнава аппаратху и даже не задуматься. So, if we serve the Vaishnavas, Если мы служим Вайшнавам, then Krishna will become very happy with us. то Кришна становится очень счастлив тем, что мы When we делаем. serve Vaishnavas, all Vaishnavas become happy with us. Когда мы служим Вайшнавам, все Вайшнавы становятся довольными. And we will make progress very quickly in И our наш spiritual прогресс life. становится очень быстрым. Krishna says there is no one more Кришна dear говорит, to что me нету никого дороже для меня, than the Vaishnavas. чем преданные.
He said, "There is no one more dear to me." Он говорит, что нет никого больше дороже для меня. Even the Vaishnavas are more dear to me than Даже Lakshmi преданные дороже мне даже больше, чем Лакшми. or Lord Shiva. Или Господь Шива. The Vaishnavas are the most Преданные они самые. what do you call it? Have the most value for Krishna. Они представляют самую большую ценность для Кришны. When Krishna was in Dwarka, Когда Кришна был в Двараке, then his classmate, его what was his name? Krishna's classmate came to visit. He was so poor, Sudama Brahmana. So I'm getting old, my memory. So Sudama Brahmana, he came to visit Krishna. Его одноклассник пришел, чтобы встретиться с ним, Судам Браман. He was so poor, Он был настолько so беден, poverty-stricken. настолько бедность его взяла в оборот, Both him and his wife were skin and bone. что он и его жена, они превратились в скелет, обтянутый кожей просто. So when Sudama Brahmana came to the gate Когда Судам of Браман Dwarka, подошел and к the воротам gatekeeper, Двараки, he went to see Krishna and says, "Oh, there is a Brahman who has come to see you. His name is Sudama Brahmana." и когда Кришне доложили, что там у ворот стоит Судама Браман, And so Krishna was with Rukmini at that time, Кришна был с Рукмини в это время, and he was enjoying pastimes with Rukmini. и он наслаждался обществом Рукмини. He didn't say anything to Rukmini. Он не сказал ничего Рукмини. He immediately jumped up and ran to the Он gate. немедленно вскочил и побежал. So that's how much Krishna loves his devotees. Это то, насколько Кришна любит своих преданных. So we should always be careful when we're dealing with devotees. И мы должны всегда быть аккуратными, как мы общаемся с преданными. If we get an injury on the foot, Если у нас есть какой-то порез или ушиб на ноге, that can be Vaishnava aparad. это Effect of Vaishnava aparad. может быть результатом Вайшнава Апарадхи. If we get an injury on the head, that Когда- is seva aparad, from doing aparad from worshipping the deities. Когда у нас какие-то ушибы на голове, это при сева апарадхи, при поклонении божествам. Can be. Could be, могут быть. Okay. Oh my God, it's 9:15. Шримад Бхагаватам ки Джай. Шрила Прабхупада ки Джай. Yeah. Давайте принесем почтительный поклон. Можно Можете оставить. коротко рассказать о себе, коротко, откуда преданный приехал, он ученик Прабхупады, насколько мы знаем. Не все знакомы, может быть, вкратце. Prabhu, could you a little bit introduce yourself? Oh. From where did you come and how you, little bit about... Okay, yeah. My name is Sahadeva Das. Мое имя Сахадева Дас. I took initiation Я получил from инициацию Prabhupada Шрилы in Прабхупады 1971 in в Sydney. 1971 году в Сиднее. And then I was active in ISKCON for 16 years. И тогда я был активным в Исконе, делал служение в Исконе 16 лет, в течение 16 лет. I was a pujari, Я был пуджари. and I was cooking for the deities Я готовил in the божествам temple, в храме. and I would cook the Sunday feasts. И я готовил воскресные пиры. And then in between, И между I этим would go on Sankirtan and я ходил на distribute books. Санкиртан и распространял книги. So that was my service for 16 years. И это было мое служение в течение 16 лет. Then after that, После этого, because of so many family responsibilities, I ended up having 4 children. I was married with 4 children. и Then, из-за того, что у меня были семейные обязанности, я женился, у меня было 4 детей. so I was not able to do full-time service Я не anymore. мог совершать полновременное служение. So then I was earning an income Я зарабатывал as a herbal doctor and astrologer. как астролог и как целитель.
And then I met Gogavinda Maharaj. Тогда я встретил Горговинда Махараджа. And I don't know if you ever read any of Gogavinda Я Maharaj's не знаю, books. читали ли вы какую-то из книг Горговинда Махараджа. I think he's pure Vaishnava. И я думаю, что он был чистым преданным. So I got so much inspiration from him. Я получил столько вдохновения от него. And I've tried to follow Prabhupada's directions as best as I can up until Я now. старался следовать указаниям Шрилы Прабхупады настолько хорошо, насколько я мог. Krishna. Кришна. Jai.